So stage fright means fright means fear. So stage fright means the fear of being on stage. And it is also called a noise within. Can you guess? কেউ বলতে পারো কেন এটাকে আমরা noise within বলছি? Within means inside something. So it is the noise within the speaker. So that is why it is called the noise within. Because this is a noise that stays with the speaker. And what kind of noise is this? Psychological. Yes, very good. Because it is coming out as an output of the speaker or the presenter's psychological state, how he or she is feeling. So it is that nervous and anxious feeling you get when you have to speak, perform, or be in front of a group of people. তার মানে যে কোনো অডিয়েন্সের সামনে উঠতে গেলেই তুমি you feel nervous এবং anxious meaning এক ধরনের মনের ভিতরে অস্থিরতা কাজ করে এবং sometimes the physical reactions দেখো এটাকে সাইকোলজির ভাষায় সাইকোসোমাটিক বলে অনেক সময় সাইকোসোমাটিক সম্বন্ধে কারো আইডিয়া আছে মানে হচ্ছে তুমি সাইকোলজিক্যালি ফিল করছো যে তুমি অসুস্থ সো দি সিকনেস স্টার্টস ফ্রম দেয়ার প্রথমে আমরা কি হয় প্রথমে সিকনেস আসে তারপরে আমরা একটু নিজেরা উইক ফিল করি বাট সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার বলে যে তুমি মনে করা শুরু করো যে তুমি অসুস্থ দেন দি রিয়েল সিকনেস স্টার্টস সো এখানে এরকম বলছে যে বান্ডল অফ বাটারফ্লাইজ ইন ইওর স্টোমাক মনে হচ্ছে যেন তোমার ভেতরে প্রজাপতি উড়া মানে কিছু চুলকাচ্ছে করছে সোয়েটি পামস মিন হাতের তালু ঘামছে and maybe a shaky voice গলার স্বর কাঁপছে যদিও তুমি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড আছো এবং তুমি জানো কি বলতে হয় দেন দিস স্পটলাইট if you are on the spotlight মানে হচ্ছে তুমি আলোর নিচে then you feel scared and uncomfortable so that is the stage fright তাহলে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে দিস ইজ এ কমন রিয়াকশন ইট ইজ নট সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি এটা অলমোস্ট সবারই হয় এবং 1996-এ ওই ভদ্রলোকের নাম ভুলে গেছে আমি উনি দেখিয়েছিলেন যে আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানির সিইওরা তা স্বীকার করেছে যে তারা অনেক সময় মৃত্যু ভীতির চেয়েও এই স্টেজ ফ্রাইটটাকে বেশি ভয় পায় তার মানে এটা এত একটা হিসাবে মানুষ এত কমন জিনিসটা বাট দিস ইজ নট সামথিং দ্যাট উই ক্যানট ওভারকাম এটা আমরা ওভারকাম করতেই পারি হ্যাঁ এটা এমন কোনো কঠিন কোনো কিছু না তাহলে এইটার জন্য কিছু টেকনিক ব্যবহার করতে হয় তার আগে আমরা এটার কজগুলো কি সেগুলো একটু দেখি potential causes include these tension during appearances in front of an audience যখন কোন অডিয়েন্সের সামনে যাচ্ছ তোমার ভিতরে একটা টেনশন কাজ করে that tension is like you really cannot understand how the audience will react to your message or to your presentation most of the time you feel that this will be negative so but that has not happened yet so you cannot say for sure তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে এরা বোধহয় আমাকে খুব জাজমেন্টাল ওয়েতে খুব করে সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখবে কিন্তু তুমি সেটাও বুঝতে পারছো না যে আসলে কি সেটা ঘটবে কিনা so there is a tension the speaker's self-induced poor faith self-induced মানে হচ্ছে যেটা নিজে নিজে আরোপ করে হ্যাঁ and poor faith মানে নিজের একটা যে কোনো নিজের own ability বা যে কোনো স্কিল সম্বন্ধে তার একটা
মানে কি বলবো এটাকে, এক ধরনের এটা যে ভালো না এরকম একটা আইডিয়া, বাট দ্যাট মে নট বি ট্রু। কিন্তু স্পিকার মনে করছে যে ও আমি তো বোধহয় এইভাবে ঠিকভাবে কথা বলতে পারবো না। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং দ্যাট গিভস বার্থ টু স্টেজ ফ্রাইট। ওকে, ফিলিং অফ ফিজিক্যাল আনঅ্যাট্রাক্টিভনেস। আমাদের ভেতরে কিন্তু এক ধরনের মডেলদের কল্যাণে, সেটা বাংলাদেশি মডেল হোক আর আমি মেল এবং বোথ ফিমেল মডেলের কল্যাণে বলছি, যে মনে হয় যেন তুমি যে কোনো অডিয়েন্সের সামনে কথা বলতে গেলে তোমাকে এরকম সুন্দর চেহারা, চমৎকার ফিজিক, চমৎকার বডি এবং খুব ভালো সুবেশী কাপড় চোপড় পরা এরকম হতে হবে। সো এটা যদি না হয়, এটা মানে এক ধরনের সোসাইটাল মিথ বলতে পারো, যে এক ধরনের মিথ তৈরি করে দেয়া আছে। একটা মিথ তো আমরা বোধহয় বুঝি নাকি, কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ দ্য মিথ? A myth is something that is not always true. আমরা যেমন রবিন হুডের গল্প জানি, যে রবিন হুড এরকম গরিব মানুষদের কাছে টাকা বিলিয়ে দিত ধনীদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে, কিন্তু এটা জানা যায় না যে সেটা এই নামে আসলে কেউ একজন ওই সময় ছিলেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপরে আরেকটা হচ্ছে, মনে করো যার যত টাকা আছে সে তত বেশি উদার, এরকম একটা মিথ আছে। সে তত, আসলে কি ব্যাপারটা সবসময় সত্যি না, এইগুলোকে আমরা বলছি হলো মিথ। সো এই মিথ গুলো সাথে সোসাইটিতে এরকম অনেক মিথ আছে, এই মিথ গুলো মিথোলজি থেকে আসছে কথাটা। মিথোলজি মানে হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনী। হ্যাঁ, যে এরকম হারকিউলিস নামে একজন ছিল সে, বা হিন্দু পুরাণে অর্জুন, বা এরকম, যে এদের বিশাল শৌর্য বীর্য ছিল, কিন্তু আসলে এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তো এইটা থেকেই আমরা সংক্ষেপে এটাকে বলছি মিথ। এরকম একটা কিছু ঘটনা যেটা সোসাইটিতে তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু দিস মে নট অলওয়েজ বি ট্রু। সো এরকম একটা মিথ হচ্ছে এই ফিজিক্যাল ইনফিরিটি, বা যে আমি ইফ আই ডু নট লুক লাইক এ মডেল, ইফ আই ডু নট if my height is not closer to 6 feet, if I'm not fair, আমি ফর্সা না, আমি 6 ফিটের কাছাকাছি লম্বা না, then I'm not really attractive to an audience. So that is also a cause for stage fright. Another one is fear of social mismatch. মিসম্যাচ মানে কি? ম্যাচ হচ্ছে সমান হওয়া বা মিলে যাওয়া, মিসম্যাচ হচ্ছে যেটা মিলছে না। মনে করো এটা হচ্ছে তুমি, দ্য স্পিকার অর দ্য প্রেজেন্টার, আর এটা হচ্ছে তোমার অডিয়েন্স। এখন তোমার অডিয়েন্সকে তুমি মনে করছো যে দে আর ভেরি নলেজেবল, দে কাম ফ্রম এই এডুকেটেড ক্লাস, বাট আই এম নোবডি, I do not really, I'm not equal to these audience in terms of social position. এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সোশ্যাল মিসম্যাচ। সো এটার যে ফিয়ারটা, এই ফিয়ারটা তোমাকে তখন এই স্পটলাইটের মধ্যে অকওয়ার্ড বা বানিয়ে ফেলবে, তোমাকে ফিয়ারফুল বানিয়ে ফেলবে। অলরাইট, the next one is fear of unknown situation. So if you look at this spotlight, এখানে দেখো, এখানে যদি একজন স্পিকার দাঁড়িয়ে থাকে, বাট সামনে কি তার অডিয়েন্স, বাট হি অর শি ক্যানট সি দ্যাম, এবং দিজ আর অল ডার্ক, স্পটলাইটটা হচ্ছে তার উপরে। সো দ্যাট মেক্স হিম a bit awkward, uneasy, because he or she cannot see what's the audience, what are they doing? Are they laughing at him, or they are just ignoring him? Share keyboard. So that gives birth to this fear of unknown situation.
আচ্ছা, anticipatory anxiety. Anticipate means you think before something happens. তুমি আগে থেকে একটা জিনিস সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিচ্ছ, বাট দ্যাট মে নট হ্যাপেন। ওইটার ফলে যে অ্যাংজাইটি তৈরি হচ্ছে, তোমার ভিতরে যেই দুশ্চিন্তা তৈরি হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলছিল অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাংজাইটি। তুমি আগে চিন্তা করছো যে খারাপ কিছু হতে পারে, এবং সেটার জন্য তুমি আবার টেনশন শুরু হচ্ছে, এবং এই টেনশনটা কি হচ্ছে, দিস গোজ লাইক এ লুপ। The more you anticipate, the more anxious you become, the more fearful you become. So this is the potential cause of stage fright. These were এই যে 6টা পয়েন্ট আমি বললাম, 6টা। আচ্ছা, how to get rid of this stage fright? সেখানে যে কিছু টেকনিক আমরা ব্যবহার করতে পারি, সেই টেকনিকগুলো এখানে বলছি। Prepare and practice. Thoroughly prepare your material. তুমি যেটা প্রেজেন্ট করবে, you must prepare thoroughly, মানে হচ্ছে একেবারে in details, এই একেবারে খুঁটিনাটি সহ you have to prepare that content, এবং you must know it in detail also, কারণ এটা once you know it, you will have some confidence. It will increase it will boost your confidence. Acha, that is about preparing. Then comes practice. So you have to practice multiple times. One practice is not enough. The more you practice, especially you have to get a feedback mechanism. Feedback mechanism বলতে আমরা কি বুঝি মনে পড়ে? ওই যে কমিউনিকেশন থেকে আমরা কথা বলছিলাম। One second. Okay, so we have to go for a feedback mechanism. Feedback mechanismটা কি জানো? কেউ আমাকে একটু মনে করিয়ে দিতে পারো? I fell for amnesia. Amnesia মানে হচ্ছে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া. So I'm making a bit of a humor here. Amnesia. ভুলে গেছি. What is feedback? I'm trying to make it more interactive. Let's say I'm suffering from stage fright. কেউ বলতে পারছো না ফিডব্যাকটা কি? যেটা অডিয়েন্সের কাছ থেকে আসে, যেমন তারা তাদের ভঙ্গিমা, এই টাইপের কিছু। রাইট, এক্স্যাক্টলি। তাদের যে রিয়াকশনটা, এই রিয়াকশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফিডব্যাক। আচ্ছা, এখানে ফিডব্যাকটা কি হচ্ছে? ইউ আর টেকিং ফিডব্যাক ফ্রম ইউ ওয়ান্স ইউ আর টকিং ইন ফ্রন্ট অফ এ মিরর, তাই না? আমরা যখন আয়নার সামনে প্র্যাকটিস করি, we see ourselves in the mirror and the way we talk, that is visible to us. তার মানে কি, এটা আমার নিজেকেই ফিডব্যাকটা দিচ্ছি। আর যখন you are talking about friends and family, when you are practicing in front of them, then you are getting a feedback from them. তোমাকে তখন তারা বলছে যে this should be okay, this is not okay. আর এটার একটা সুবিধা কি, friends and family, they will not look at you negatively as an unknown audience would do. আননোন অডিয়েন্স যদি তোমাকে চেনে না যারা, তারা তোমার দিকে যত নেগেটিভলি তাকাবে, তোমার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি উইল নট। সো ওখানে এই সুবিধাটা আছে যে ইউ উইল গেট অ্যান অনেস্ট অপিনিয়ন ফ্রম দেম, এবং দে উইল টেল ইউ হাউ টু ইমপ্রুভ। তো তার মানে কি, এখানে আমরা দুইটা ফিডব্যাক মেকানিজম দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে ইউ আর মেকিং এ সেলফ ফিডব্যাক, আর একটা হচ্ছে ইউ আর গেটিং এ ফিডব্যাক ফ্রম ইউর ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি। আর এটার উপকারটা কি? উপকারটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়ারিটি মানে হচ্ছে পরিচিতি, বা তুমি কোনো কিছু, এবং ওই যে আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম যে ফিয়ার অফ আননোন, সেটা এংজাইটি বাড়ায়। আর যখন এটা আমি জানতে পেরেছি যে যাদের সামনে আমি করছি, প্র্যাকটিস করছি, তাদেরকে আমি চিনি, সো দ্যাট রিডিউসেস অ্যাংজাইটি, সো ইটস ভেরি বেনিফিশিয়াল।
ফ্যামিলিয়ারিটি হচ্ছে পরিচিতি, যে এটা, বাট ইভেনচুয়ালি ইউ রিয়েলি ক্যানট ডিপেন্ড অন অনলি ফ্যামিলিয়ারিটি, যে আমি আমার শুধু নোন অডিয়েন্সের সামনে আমি শুধু ডেলিভারি দেব, দ্যাট ইজ নট অলওয়েজ পসিবল। কাজেই কিন্তু তোমার প্রথমে যদি এই দিক থেকে তুমি শুরু করো, then you have a mechanism of knowing your shortcomings, কি কি তোমার করতে হবে, কি কি বাদ আছে, কি কি খারাপ প্রেজেন্টেশন আছে, সেগুলো তুমি নো। দেন যখন তুমি আরেক অডিয়েন্সের কাছে গেলা, যেটা দ্যাট ইজ নট নোন টু ইউ, you can you have gotten the feedback from your known audience, so accordingly you can correct yourself, you can feed in whatever there are মিসিং, যেগুলো মিসিং ছিল সেগুলো তুমি এখানে নিয়ে আসতে পারো। সো দ্যাট ইজ হেল্পফুল। আচ্ছা, নেক্সট উই টক অ্যাবাউট ইমেজ স্ট্রিমিং। Image means some kind of picture, and when you make these pictures run, meaning they are like a movie, but what happens, they run inside your mind. That means you are creating this movie inside your mind. For what? For making yourself a bit more confident. So এটাকে অনেকটা আমরা এইভাবে বলি, আমরা কম্পিউটার সায়েন্সে we use a word called simulation. কারো কি জানা আছে মানেটা কি? Simulation. তোমাদের মধ্যে যারা গেমিং এ অত্যন্ত উৎসাহী, you guys should know also, যে কোনো গেম, ভিডিও গেম is a simulation of the real world. ঠিক আছে? So you are going over the hill, you are killing your enemy soldiers, so you are doing it, but you are doing not in the real world. You are pretending that you are doing something but not in the real world. এটা হচ্ছে তোমার simulation. So we can call image streaming a simulation. ঠিক আছে? And how does it work? এটা there are steps. তার আগে আমি দেখাই যে ইমেজ স্ট্রিমিংটা কিভাবে তুমি তৈরি করছো। You are building a chain of pictures, one after another, and this should be sequential, first to last. That's it. So a picture গুলোর মধ্যে first you are getting a voice recorder, meaning you are actually, তোমার মোবাইল ফোন হতে পারে বা whatever, যে কোনো একটা কিছু হতে পারে। Oops, why did it go away? Okay, draw it again. Why is it happening? তোমার কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? ওই আগের স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না, না? So in a very nutshell, positive self-talk means you are giving a feedback to yourself. This is an intra-personal communication. তুমি নিজের সাথে কমিউনিকেট করছো, নিজেকে বলছো যে yes, I am better, I know my skills and they are very good, so I will be very successful like a lion. Then comes interact with the audience. So you are engaging with the audience. How? You, before even you start speaking, you talk to them like, yes, I've seen so many, I have not seen so many people joining my presentation. This is good. So the audience gets a positive vibe.
ভাইব কথাটা তো আমরা বুঝি তাই না vibration like the feeling you get from a particular group so you are getting a positive vibe let me just write that for you vibe এটা আসছে হলো ভাইব্রেশন ভাইব্রেশন ভাইব্রেশনের সংক্ষিপ্ত জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভাইব so you are making a positive vibe for the from the audience for the audience or from the audience acha এবং in this manner you can create a more friendly atmosphere and make you feel more connected when the people in the audience they're looking at you with a friendly eye you feel better your stage fright will go away and you feel more connected that I know these people remember এই যে আমরা ইমেজ স্ট্রিমিং এ বললাম যে familiarity reduces anxiety so if you even after just one sentence or one line of introduction like yes I oh so many educated people are here or so many jolly people in the audience এভাবে যদি তুমি শুরু করো jolly মানে হচ্ছে খুশি বা উৎসাহী তাহলে your audience will laugh or smile and that makes you familiar to them so familiarity will reduce the anxiety so you feel more connected so এটা হচ্ছে এক ধরনের এগুলো কিছুটা অনেকটা বলতে পারো যে তুমি you are programming yourself তো যেহেতু এই সেলফ ফ্রাইটটা হচ্ছে কি এই নয়েজ ইন ইউ সো ইফ ইউ আর putting positive vibration positive things in that intra personal communication নিজেকে নিজেকে শক্তিশালী করছো then it becomes helpful to get rid of your stage fright next যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে you start some you create some sort of humor এবং এটা তোমার টপিকের সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হওয়াটা ভালো so your if the audience laughs then they become friendly to you too so that also reduces your uh, your anxiety all right. So next is posture and body language so what does it mean posture means posture means একটা particular momente karo deho bhongima look at the picture of this woman here she is standing upright and that kind of shows that she has confidence and the way she's moving her hands that also shows some kind of body language that yes she knows the stuff সে যেটা নিয়ে কথা বলছে সে সেটা জানে ভালো জানে so it will look it will seem appear it will appear you will appear more confident তুমি হয়তো ভেতরে ভেতরে কনফিডেন্ট না কিন্তু এখানে তোমাকে অনেক কনফিডেন্ট দেখাচ্ছে বাট এইটা একটা ফিডব্যাক হিসাবে তোমাকে আরো কনফিডেন্ট করে ফেলবে যে yes I'm looking very confident people are thinking that yes I'm confident so yes I am confident so এই যে এক ধরনের লুপ একটা ফিডব্যাক লুপ এই জিনিসটা চলছে এখানে alright the next one is if you are really anxious about your performance do not look at you go for your content এখানে এই জিনিসটাই বোঝানো হচ্ছে যে you concentrate the message not you not here so what happens then
তাহলে এটা তোমার ফোকাসটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে তোমার এই অ্যাংজাইটি থেকে তোমার মেসেজের দিকে। তোমার মেসেজটা যদি স্ট্রং হয়, দেন ইট রিয়েলি ডাজন্ট ম্যাটার যে তুমি এটা কিভাবে বলছো। ইউ মে হ্যাভ সাম অ্যাকসেন্ট, you may have some probably you are saying it slowly, but if the message is strong, you are relieved, you feel confident. সেই জন্য বলছে যে concentrate on the content rather than your own nervousness. ঠিক আছে? So that's how you can reduce your stage fright. There are okay. Okay, now we'll so I think it should be clear to you now যে আমরা কিভাবে stage fright-টাকে এড়াতে পারি, right? So we now move on to a new topic. This is called paradox of public speaking. So what do we mean by paradox? Meaning the existence of two contrary things. Contrary মানে বিপরীতধর্মী, দুইটা বিপরীতধর্মী জিনিস এক জায়গায় যখন আছে, then it creates a paradox or a paradoxical situation. ঠিক আছে? সো এটা কিভাবে তৈরি হতে পারে? যখন একজন ইফেক্টিভ অরেটর মানেই হচ্ছে স্পিকার, অরেটরি মানে হচ্ছে কথা বলার বিদ্যা, যখন সে কমিউনিকেট করে উইথ প্যাশন অ্যান্ড ইম্প্যাথি, আবেগ এবং সহমর্মিতা নিয়ে সে যখন কথা বলছে এবং এমন কিছু ইস্যু নিয়ে কথা বলছে দ্যাট ইজ সিগনিফিক্যান্ট টু আদার্স, দি অডিয়েন্স, তখন সে তাদের অ্যাটেনশন নিয়ে নেয় এবং অডিয়েন্স মনে করে যে হ্যাঁ আমার কাছে পার্সোনালি যে জিনিসটা রিলেভেন্ট সেটা নিয়ে এই স্পিকার কথা বলছে, সো আই শুড লিসেন টু হিম অর হার। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম স্পিকারকে মনে রাখতে হয় যে তার যে কনভিকশন মানে হচ্ছে প্রত্যয় বা তার যে মূল্যবোধ বা আইডিয়া, সেগুলো যাতে সে হারিয়ে না ফেলে ওই তোমার অডিয়েন্সকে প্লিজ করতে গিয়ে। মানে এটাই এখানে বলছে যে কম্প্রোমাইজিং ইন্টিগ্রিটি ফর মোমেন্টারি ভ্যালিডেশন। মোমেন্টারি মানে হচ্ছে স্বল্পস্থায়ী, আর ভ্যালিডেশন মানে হচ্ছে বৈধতা। তুমি অডিয়েন্সের কাছ থেকে স্বল্পস্থায়ী বৈধতা নেয়ার জন্য তুমি তোমার মূল্যবোধ বা তুমি এমন কিছু বলছো যেটা স্পিকাররা অডিয়েন্স পছন্দ করছে, বাট দ্যাট গোজ এগেনস্ট ইয়োর ethics or your values or your what you believe, তুমি যেটা বিশ্বাস করো তার এগেনস্টে একটা কিছু হচ্ছে। মানে আমি হয়তো আমেরিকাকে পছন্দ করি না, কিন্তু আমি আমেরিকান অডিয়েন্সের সামনে আমেরিকার প্রচন্ড রকম গুণগান গাইলাম। বা ইট ক্যান গো ফর রাশিয়ানস টু, or maybe Saudis too, or maybe Israelis too. So you should not do that. এবং এই যে বিপদটা আছে যে you can be lost siding with the audience, then you can lose your original values. এই বিপদটা পাবলিক স্পিকিং এ আছে। সো এটাই আমরা কথা বলছি এখানে। নেক্সট স্লাইড। So what happens while the adept speaker aligns with the sentiment of the audience, it should be within the framework of their own principles. সে অ্যালাইন মানে হচ্ছে ঝুঁকে পড়া। যদি আমি অডিয়েন্সের সেন্টিমেন্টকে ভ্যালু দেই এবং সেদিকে ঝুঁকে পড়ি, কিন্তু সেটাও আমার করতে হবে এই ফ্রেমওয়ার্ক মানে কাঠামো, যে আমার যে প্রিন্সিপাল, আমার যে নীতিবোধ বা নীতি, তার কাঠামোর ভেতর থেকে আমাকে এটাকে করতে হবে। I cannot go out of my framework. আর এখানে কি রকম যে এটার জন্য যেটা রেজাল্ট হবে যে অ্যাডভোকেট, we may advocate for or against a particular stance মানে হচ্ছে কোনো একটা অবস্থান, যে কোনো একটা অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে আমি তখন কথা বলছি, সেই জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে as a presenter or a speaker. It requires nuance
নুয়ান্স রিকগনিশন রাদার। নুয়ান্স মানে হচ্ছে সূক্ষ্ম, যে ঠিক মানে মাঝখানের যেই কোনো দুইটা কনসেপ্টের মধ্যে যে পার্থক্যটা, সে পার্থক্যটা অনেকখানি ব্লার্ড। ব্লার্ড মানে হচ্ছে অস্পষ্ট। বানানটা হচ্ছে এটা BLUR। ব্লার্ড মানে আমি যখন এটাকে প্যাসিভ করে বলছি, ব্লার্ড। এই অবস্থানটা স্পষ্ট না, তখন আমাদেরকে এই জিনিসটাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হয়, সূক্ষ্মভাবে বুঝতে হয় যে এইটা ডিসপ্যারিটি মানে হচ্ছে বৈষম্য বা অসাম্য বা একই রকম না হওয়া। যে পিপল যেটা ডিজায়ার করে আর যেটা তারা বিশ্বাস করে, দুইটার মধ্যে যাতে একটা ডিসক্রিপেন্সি যে আছে, একটা যে পার্থক্য আছে, সেইটা বোঝার সূক্ষ্মভাবে আমাকে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এটা সবার কাছে ক্লিয়ার? কথাটা একটু কঠিন, বাট the idea is simple, যে তুমি মানে ঠিক অডিয়েন্সের সামনে জোর গলায় বলার দরকার নেই যে আমি বুঝতে পারছি আপনারা এটা চান, কিন্তু এটা এরকম না, এইভাবে বলার দরকার নেই। বাট ইউ হ্যাভ টু ম্যানিপুলেট, or you have to present your presentation in a manner so that you say the right thing, but in a manner, in a polite manner, so the audience will accept you. মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, আমি ইসরায়েলিদেরকে বলছি যে তোমরা কিন্তু এই যে কাজটা করছো, দিস ইজ রিয়েলি ব্যাড, কিন্তু আমি এটা পোলাইটলি বলবো। আমি জানি না তোমরা ইলন মাস্কের একটা ইন্টারভিউ ইউটিউবে বের হয়েছে, এটা কি দেখেছো কেউ? ইসরায়েল এবং হামাস সম্বন্ধে। আচ্ছা, let's we have a little time, I think. Let's see that. So this is Gabriel Iglesias. He is describing a situation when he went to স্যার আমরা তো India. স্যার আপনার ওই যে WPS ওইটাই দেখতে পাচ্ছি স্যার। আমরা screen দেখতে আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, জাস্ট a second. হ্যাঁ, আমি তাহলেই করি। First of all, are they going to understand you in India? Will they understand English okay? Will they be able to follow along with your stories? Once we got there, I come to find out that more people speak English in India than in all of the US and Canada put together. Might as well throw Mexico in there for extra credit. Because there's that many people, and yes, they have the internet. They got the internet, they got Bollywood, they got Hollywood. They understand American culture so much more than we understand theirs. Second thing, people tried to warn me about going over there. Gabriel, be careful. India is a third world country. Don't drink the water in India. It contains parasites that'll make you really sick. Don't eat the food from the street people, especially the street meat. It contains a parasite that'll make you really sick. And most importantly, there's a lot of crime over there. Don't stay out late. When the sun goes down, you go down. I'm like, is it that bad? Parasites. So I'm like, let me get this straight. There's a lot of crime. Don't stay out late. Don't eat any of the food from the street vendors. And don't drink the water. Why does that sound familiar? That's Mexico! Okay, we get the message, তাই না? মানে we have to, I mean, এটা আমি দেখালাম তোমাদেরকে ওই হিসেবে, you can find him out on the internet and you can enjoy. এটা একটা বেশ লম্বা but he's a known comedian, but this is his experience, and I bet you will laugh out loud just looking at this. So we will go for that particular another clip. Let's see.